Kính chào quý vị, trong chương trình Tôi Việt Nam trên kênh truyền hình FBNC ngày hôm nay, chúng tôi mời quý vị gặp gỡ chị Trish Summerfield, là giám đốc của chương trình giáo dục các giá trị sống. Đây là một chương trình phi lợi nhuận được tổ chức UNESCO hỗ trợ. Và trước khi đến Việt Nam cách đây 8 năm, thì chị Trish Summerfield đã giảng dạy môn tư duy tích cực và giá trị sống tại nhiều quốc gia trên thế giới. Và trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi mời quý vị cùng tìm hiểu thêm về chương trình giá trị cuộc sống, cũng như những gì mà chị Trish Summerfield đang truyền đạt lại cho những học viên Việt Nam, giúp họ khám phá ra những giá trị sống tiềm ẩn của bản thân nhằm hướng đến một tương lai tốt đẹp hơn. Ban đầu tôi học về kinh tế với dự định làm kinh doanh, nhưng Trish Summerfield đã quyết định rẽ ngang khi nhận ra rằng mình nên sử dụng cuộc đời theo một cách nào đó có ích hơn. Tìm tòi, quan sát, khám phá thế giới xung quanh, chị đã chọn cho mình một sứ mệnh để theo đuổi suốt đời, đó là giáo dục con người nâng cao giá trị cuộc sống, phát triển tư duy tích cực của bản thân. Trish đến Việt Nam để thực hiện giấc mơ của mình bởi chị tin rằng con người Việt Nam có một đời sống nội tâm phong phú, thiên về tình cảm, giúp họ phát huy tốt những giá trị sống tích cực. Chương trình giáo dục các giá trị sống bao gồm hàng loạt các hoạt động mang tính trải nghiệm và các phương pháp thực hành, giúp con người khám phá trở lại và phát triển 12 giá trị căn bản của cá nhân. Đó là hợp tác, tự do, hạnh phúc, trung thực, khiêm tốn, yêu thương, hòa bình, tôn trọng, trách nhiệm, giản dị, khoan dung và đoàn kết. Có thể xem đây là một mô hình hoàn hảo cho chương trình giáo dục xúc cảm, giúp mỗi cá nhân ý thức và thấy được nét độc đáo và những phẩm chất tốt đẹp vốn có ở bản thân. Hiện nay ở Việt Nam, chương trình giá trị cuộc sống đã tác động đến cuộc đời của hàng ngàn người ở đủ mọi thành phần xã hội như học viên cai nghiện, trẻ đường phố, trẻ bị lạm dụng tình dục, kỹ sư, bác sĩ, doanh nhân. Những bài học trong chương trình giảng dạy các kỹ năng, phương pháp và chiến lược có tác động đến nhận thức và sự phát triển về mặt xã hội, giúp học viên phát triển bản thân, tăng cường lòng quý trọng bản thân, nhận thức về bản thân, học cách chấp nhận những thử thách và biết cách vượt qua chúng. Đối với Trish Summerfield, hạnh phúc là được làm những công việc không chỉ có ích cho mình mà còn tác động đến cả cộng đồng, mang lại hạnh phúc cho những cảnh đời số phận kém may mắn. So what brought you to teaching living values? I was working as an educator in New Zealand, and I had the opportunity to learn about the program, and I started to realize how important values are. I think on the surface people hear the word values and they think, yeah, maybe it's something old-fashioned or not really necessary, but then I started to think about it. I started to think about why we have some of the problems that we have in the world. And I realized that, in fact, at the seed of every decision we make is a value, either positive or negative. If you think about it, some of the problems that are happening right now, whether it's the economic crisis, how did it come about? Not because of a lack of skill. Those people, they trained and they studied in Harvard and some of the best universities in the world. In fact, it came about because of using negative values in action, or using their values, using their skills based on negative values. And that's why we see the consequence where people are suffering in such a big way. So I realized that we might have skills and they're very important, but we are using values to decide how we'll use our skills. And so if we nurture the seed, values, then it means whatever skill we build on top of that, we're going to use it in a way that is good for myself, but also good for other people in society, and in a way that's sustainable for not just me, my family, but also society. Okay. So is it true that values is something that you were born with it? Yeah, I believe that all young people, all babies, all children are born with positive values. They're innate, and that's why naturally little children, they always tell the truth. Yeah. Right? Whatever they see, so whatever they feel, right? yeah, they just out it comes, whatever they think. But over time, they learn. They learn other behaviors from life experiences that they have as they're growing up. So yeah, I think very much they're innate. If you think about peace, when you're peaceful, your body is in harmony, your mind, your brain, everything works very well. You live longer. But the opposite, you go into anger, you're going to live shorter, and you're going to get sick. So yeah, to me positive values are absolutely natural.
You coming from New Zealand, which is have different cultures with Vietnam. Does that mean that you have like a different way of thinking about values, or different perceptions about the definitions of values, a set of values compared to Vietnamese people? You know, we all have, I think, very different cultural values if you go around different countries in the world. So if you talk about cultural values, yes, Vietnam is very much focused on family, and the value of family is extremely important. If you look at the 12 values that we cover in Living Values, we call them universal. Because so it can happen in any country? Yeah, it means that people in 128 countries around the world, including Vietnam, chose these 12 values as most important to making a better world, or the 12 values they would like to have to make a better world. So pretty much, yeah, they're universal. And because we're not teaching as such, we are really bringing out what's inside. I don't think people have really the right to teach, and certainly me as a foreigner, I don't think I have the right to teach Vietnamese people, but to use activities to bring out what's already inside. So what seems to be the biggest challenges for a human, for us, to explore our hidden values? I think again, it's a lack of importance. We simply don't think it's important enough. And because we don't think it's important enough, and we haven't connected all the threads and seen how it will really affect our life, we don't give it attention. It's not a question of money, it's not even a question of time. We simply don't give it attention. And when we don't give it attention, we let our thoughts run like a robot, really, on an old pattern of thought that's just repeating again and again and again. If you want to do something new, you have to put something new inside. And I think because we don't recognize the importance, we simply aren't willing to do that. I see that in your class, a lot of students who are businessmen. What are some of the typical issues that usually businessmen come and need help from you? I think the two biggies at the moment, stress and anger. Stress and anger. Yeah, and I feel very concerned. I really feel, I mean, in Hanoi about 3 weeks ago, I saw, I think, the most stressed person I've ever seen in my life. And I feel very concerned when I see people like that, because it's not natural to Vietnamese people. Vietnamese people are very light, happy, friendly. That's why foreigners come here. Okay. So yeah, stress and anger are like a couple. So what did you do to help them then? First, I helped them to think about what kind of thoughts they were having that had brought about that kind of a result of stress and anger. Because stress and anger come from our thoughts and the attitudes that we're forming inside. So what we try to do, or what we do in our activities, is give people space so that they can step back and they can start to understand what they have been creating that's bringing about that kind of a result. And that's really empowering, because very often they don't see that they have a role in what's being created. And because they don't see that, they don't recognize they can also create something different, so that they can bring about a different response and a different experience. So what is the most effective way to deal with stress management? If you think about it, stress is, the seed of it is our thought. Yeah, in every situation, we have to do one thing. Every human being in the world has to do one thing. We have to respond. And it's the quality of our response that determines how we experience the situation. And if people realize that the response is in their hands, and that they can choose to create a high quality response that will not only be good for them, but also for other people, and start to work and operate in that way, then they take the power back. But generally people, when they're stressed, they feel that
they can't do anything, or the whole outside is controlling them. If you had that feeling, it's horrible. And so they're kind of overwhelmed by it. What we want to do is give them a space so that they can step back and see, in fact, in the situation, I have one thing that I can control. That's my response. And if I put my attention here and stop thinking about what's happening outside, make my response a very high quality, that will in fact flow out, it will ripple out, and it will affect not only me but also the people around me. And I think that's really very important for also the managers, because they have a big impact on the environment at work. And so if managers are losing it now, right now, if they're really going into stress and anger, it's going to affect the whole atmosphere. You know, and I hope that the managers will take time to go inside and look at what they're creating and the responses they're creating. Okay, so sometimes they need to take a step back, right? Yeah, and look at how they're responding. Because you have a course called Inner Leadership. Yeah. Could you talk about it? Yeah, in Inner Leadership, we look at 4 different components. And the first one is inner strength, building our strength. Because if you think about it, you know, if you've got a challenge and you have a lot of inner strength, well, that challenge is not going to have much impact. Yeah, but if I have a big challenge and I'm quite weak inside, it's going to have a big impact on me. So we really look at very simple but effective ways that we can build our inner strength so that the challenge is not going away, the challenge will become smaller. I'm able to move through it more effectively. And together with that, we look at understanding more about ourselves, and also establishing a clear purpose and looking at how we can create positive actions that will move us in the direction of our purpose. So it's a very practical course for people to take. Have you ever ran into problems of delivering your message to the people and they didn't get it? Yeah, definitely, and it's What do you do? Never their fault. It's always, what I always believe is that if someone doesn't get it, it's never their fault. Actually, it's always the person delivering it. Yeah, I just explore other ways. I keep exploring. There's always a way to deliver a message, and if we use our head, we will find the way. You know, we need to understand people. Some people learn through listening, some people through doing, some through visual, some through action, some through speaking. So as someone that shares information with people, we are responsible to make sure that we deliver it in a way so that everyone can learn from it. And I feel really sad that there's actually a lot of people that don't get to learn, not because it's their fault, but because the educators simply don't recognize that everyone's individual and their learning style's individual. And they cater just for the listeners. And so a lot of people miss out. Interesting. What are some of the most unforgettable memories of your life in Vietnam? I think probably the most special was one girl that lived north of Hanoi, and she wrote a letter and said about her life, how it was incredibly difficult, and there was abuse and violence in her family situation, and she really was going to commit suicide. And after she watched one program that we did for young people, she said, no, I realize that I have positive options now. You know, one beautiful experience, we had one young man that came to study here, and actually his neck and all his hands are covered with tattoos. And Does it look friendly? For me it's okay, but for Vietnamese people it's not so normal, right? Yeah. And he came the first day to the program, and just something really, really clicked with him. His name is Sun, and the next day he came an hour early and waited outside, and just really uses it in his life a lot and shares it a lot with people. And so, yeah, I mean, that's something very special when you see people changing, and we've sort of seen a lot of people changing in that way. Well, among 12 values that you focus on, which values do you think have the most impact in business life? I think, you know, first peace is really important,
Because if a business person is not able to have a clear, calm mind, they're not able to get control of their thoughts. I'll say it in a positive way. It means that they're able to see the situation with a broader perspective. They're able to be creative and come up with solutions that in a state of stress you just simply wouldn't see. And they also save a lot of time. When they're in a state of peace, their thoughts will be less, they'll be slower, more clear. And so I think it's like a foundation for being successful. And it also means that in times like now, where there's a lot of pressure and the economy is challenging, yeah, I can see. Whatever country, whatever, there's a lot of pressures, right? Everywhere, you know. And even I'm from New Zealand now, there's earthquakes everywhere. You know, the world is not going through an easy time, it's going through a challenging time. So if we can operate from a point of peace and stability, then it means even though there are these challenges that are going around, it's like an anchor. I have a stable anchor that I can operate from and send out, you know, positive actions outwards rather than being controlled by what's happening and feeling that it's imploding on me and, you know, like oppressing me. So I think peace and respect. Because I asked some managers, we did a program in Vung Tau a few months ago, and I asked them, as a manager, if you have, you know, a new staff come into your office, they're incredibly dynamic, they're very intelligent, sharp, how will you feel? Many of them said, or a number of them said, you know, we might feel threatened. And I think it can be the case that really, if we don't have a strong stage of respect, and we have a new staff person come in, and we feel that maybe they have better skills than I do, we are very happy and we're ready to use their energy, and we're available for them, we're going to cooperate with them. So it means that we can use all the resources of people available. And I think when I look at organizations that do well, they're ones that long-term, they're ones where the staff have a strong base of respect. And actually that respect builds their emotional intelligence. Yes, because if you think about it, intellectual intelligence is really important. But if you cannot manage your emotions, you won't be able to use your intelligence. And so, yeah, respect, peace, I think they're very important values for business. Khi tìm hiểu về một chủ đề, chúng ta nên xem xét vấn đề trong ngữ cảnh của nó và đặt ra một số câu hỏi căn bản. Những câu hỏi tuy bình thường nhưng vẫn đáng để suy ngẫm. Câu hỏi đánh thức sự hứng thú, sự tò mò của chúng ta. Chúng gợi mở tư duy, kích thích trí thông minh và mở cánh cửa trí tuệ để khám phá những khía cạnh khác nhau của cuộc sống và của chính bản thân chúng ta. Vậy tư duy tích cực được định nghĩa như thế nào? Nó hoạt động ra sao và làm sao chúng ta có thể áp dụng tư duy tích cực trong cuộc sống của mình? Thông qua 6 chương của quyển sách Tư duy tích cực, bạn chính là những gì bạn nghĩ của đồng tác giả Trish Summerfield, chúng ta thấy được ý nghĩa sâu xa của tư duy tích cực. Nó giúp chúng ta biết cách biến chuyển những tình huống khó khăn thành thuận lợi, không những cho bản thân mình mà còn cho người khác. Giúp mỗi người có những khoảnh khắc tốt đẹp nhất ở mức độ trọn vẹn và sáng tạo, phù hợp với từng thử thách, biết cách chuyển hướng chúng thành những cơ hội. Hay nói khác đi, tư duy tích cực đem lại cho bạn nguồn năng lượng đặc biệt vượt qua khó khăn cuộc sống, tìm câu trả lời mong muốn nhất từ mỗi vấn đề và đạt được sự bình an và thăng hoa cho tâm hồn mỗi người. Nếu bạn nhìn những trở ngại rắc rối theo hướng lạc quan, bằng một thái độ quan tâm chân thành, một tâm trí rộng mở, thì chúng sẽ không còn là những trở ngại mà sẽ trở thành những cơ hội tuyệt vời. Đó cũng chính là những lời nhắn gửi của tác giả Trish Summerfield. Yeah, I think we need to know that just like water is necessary for the body, then thoughts and positive thoughts are necessary for the mind. It's like a food, so it nurtures the mind and strengthens the mind. And so if we're someone that's aware of the value of thoughts, it means that we have in our hand this wonderful treasure
and we know how to direct them, we know how to use them in a way that can mean that this situation becomes easier, because I can see the good points rather than the negative points. We know how to use them in a way so that I can make my relationships with other people easier. And if you think about it, you know, when someone meets another person, normally in the beginning they will see the good points. And sometimes I work together with people that have been in business relationship for a long time. And you ask them, you know, what were the strengths you saw in that person in the beginning? And they'll have a really long list. But it takes really a positive thinker to be able to keep seeing those good points over the years, over the years, over the years, and be able to sustain a quality relationship. So I think it's very, very important for people in business to recognize the power of thought. And also, it means if they recognize the power of thought, then they are not, it's like a treasure. So they're not careless, they're not going to just let their thought go anywhere. So how should businessmen develop the positive way of thinking? You know what I think is really important is for them to be aware that, you know, whenever an event happens, to be able to put a full stop. It's like if you have a computer and you open all the files at once, what happens? It starts to hang, it doesn't work effectively. Sometimes it just stops. So it's a little bit like that. If people are able to look at the situation when it's happened, see what they can learn from it and let go, it means that they're not carrying a lot of thoughts in their mind. And also to be able to take a few minutes, I think several times a day, just to sit quietly, just to relax the body, and maybe to put a flow of positive thoughts, peaceful thoughts, respectful thoughts in the mind. So what is your plan for the future in bringing the living values education to more people in Vietnam? So we're going to continue with training for teachers, because we work in high schools, also in primary schools, training teachers, and then they use the program with the students. So we will continue in that way, but we're also expanding more into universities. And it's special in Vietnam, there's a lot of interest from young people. Like we teach at the Student Cultural House, and I think there's roughly 700 people on the waiting list to study. So we will continue with young people, but also expand, I think, into the business community more, because there's certainly a need and there's a lot of interest now too. Căn phòng nhỏ này từ lâu đã trở thành địa chỉ quen thuộc cho tất cả những ai có nhu cầu được chia sẻ, khám phá bản thân thông qua những bài học giá trị cuộc sống của Trish Summerfield. Sau một ngày làm việc vất vả, nơi đây như trở thành chốn bình yên cho tất cả mọi người. Thông qua những bài tập thực tế với khả năng truyền cảm hứng vô tận, Trish giúp họ khám phá được những giá trị sống tích cực của bản thân, giúp họ học cách giải tỏa căng thẳng và tìm thấy sự cân bằng trong cuộc sống. Đây là bước đầu tiên của khóa học lãnh đạo nội tâm. Khóa học này được dựa trên một nguyên lý rằng chúng ta có thể lãnh đạo những người khác một cách hiệu quả và có thể phát triển các mối quan hệ tích cực chỉ khi nào chúng ta có thể lãnh đạo chính bản thân mình. Nếu chúng ta không biết rõ hướng đi, chúng ta sẽ không thể dẫn dắt người khác đi đến thành công. Ở bài tập này, mỗi học viên sẽ giữ chặt lấy một ly nước đầy. Khi giữ trong vài giây thì thấy rất nhẹ, nhưng giữ càng lâu, cùng một lượng nước, cùng một cái ly thì trọng lượng sẽ ngày càng nặng hơn. Cố giữ cả ngày thì cánh tay sẽ mỏi nhừ. Ly và nước không thay đổi, nhưng ảnh hưởng thì ngày càng rõ nét. Đó cũng là bài học mà Trish muốn mọi người áp dụng vào tất cả những tình huống trong cuộc sống. Nếu tâm trí ta cứ nêu chặt một điều gì đó, nó sẽ lấy đi sức mạnh của chúng ta. Chúng ta cần nhớ bài học này và giải phóng mọi thứ trong suy nghĩ. Đặc biệt sau giờ làm việc, chúng ta cần phải đẩy hết công việc ra khỏi tâm trí trước khi bước về nhà, để có thể tận hưởng trọn vẹn niềm vui gia đình cùng những người thân, vứt bỏ mọi ưu tư phiền muộn của cuộc sống. Khóa học thực sự bổ ích cho những doanh nhân luôn chịu những áp lực nặng nề trong công việc hàng ngày. Tôi đến cái khóa học này á, là do cho những người bạn cũng là cùng doanh nhân giới thiệu đến. Tại vì người ta đã học khóa học này và người ta cảm thấy rằng nội tâm của người ta được bình tĩnh, và từ đó người ta cũng cùng loan truyền với nhau là giới thiệu các doanh nhân cùng đến đây học. Và khi tôi học thì tôi cảm thấy rằng cái sự bình tĩnh của mình
nó đem lại những cái sự thuận lợi cho công ty. Và từ đó tôi có động viên cùng các anh trên công ty để đến đây và học. Và khi tham gia lớp học thì trong nội bộ của chúng tôi cảm thấy là thấu hiểu nhau, cảm thông với nhau, và từ đó là đoàn kết với nhau. Thành ra những cái việc mà lúc trước đây mà trong nội bộ công ty á, nó có bị thắt gút, thì bây giờ qua những cái lớp học này nó đã từ từ nó tháo mở ra được. Và khi nội bộ đó đã được tháo mở ra được, thì khi mà như vậy thì đối với khách hàng thì khi giải quyết được mọi việc nó cũng thuận và nó cũng suôn, nó giải quyết một cách êm đẹp. Cái lớp này đầu tiên Tuấn tham gia thì Tuấn bị cuốn hút ngay từ đầu luôn, và nó vô cùng tuyệt vời. Tuấn chia sẻ cái cảm giác mà khi mà Tuấn tham gia lớp này thôi. Bản thân Tuấn cũng rất là trẻ, Tuấn mới 26 tuổi thôi. Anh cứ biết đó, 26 tuổi người ta đi làm kiếm sống và làm một cái gì đó rất là nóng nảy, và ít khi ai nghĩ là người ta sẽ làm quản lý. Thì bản thân Tuấn khi vai trò là người quản lý, Tuấn cũng có nóng nảy lắm. Tuấn không có điềm tĩnh, tại vì người dân kinh doanh mà. Nhưng khi học cái lớp này xong cho Tuấn một cái mà Tuấn quản lý được cảm xúc của Tuấn. Đặc biệt Tuấn bình an trong những mối quan hệ, trong những cái mà người ta đang hành xử, và Tuấn quản lý được những cảm xúc của Tuấn, chứ Tuấn không để ý những người xung quanh, và làm cho Tuấn vô cùng thông thái khi nói chuyện với họ, làm Tuấn vô cùng sát sút khi Tuấn làm việc với tất cả những con người. Về cô Trish á, thì tôi rất là thật sự tôi rất là quý mến cô Trish. Cô Trish là một cái người gọi là họ rất là có tâm hồn, rất là nhiệt tình, và tới đây học những cái cô Trish dạy có những cái kỹ năng thì không nói rồi, nhưng mà cái cách thân thiện của một người nước ngoài vào Việt Nam dạy rất là hay, và cổ rất là thân thiện với người Việt Nam chúng ta. Và mỗi lần tôi đến đây cổ thật sự chúng tôi rất là thân với nhau. Ban đầu thì mới là một cái sự quen biết thôi, nhưng mà sau đó là như là một cái tình bạn rất là thân thiết. Và mỗi lần tôi đến đây tôi gặp cô Trish, bao nhiêu cái bực hoặc là những cái nỗi lo trong cuộc sống lâu lâu cũng phải có một chút xíu, thì tới đây sẽ được giải tỏa. Nhìn mặt cô là tôi thấy nó rất là thiện cảm, và nó đem lại giống như là một cái nguồn năng lượng tỏa ra. Trish thật sự đã trở thành người bạn tâm giao với bất cứ ai đến với lớp học giá trị cuộc sống. Họ học được ở chị một thái độ sống tích cực, thanh thản đến lạ thường cho dù đối mặt với bất kỳ hoàn cảnh nào. Người ta thường nói nhu cầu của con người là được chia sẻ, được giải bày để tâm hồn trở nên bình yên hơn. Ở đây cũng vậy, học viên của Trish xuất thân từ đủ mọi thành phần. Họ đến để chia sẻ lòng mình với những người bạn rất lạ sao quen, tham gia vào những bài tập tình huống giúp họ phát huy những giá trị sống tiềm ẩn của bản thân. Tuy khác biệt về ngôn ngữ, văn hóa, nhưng giữa Trish và những người bạn Việt Nam luôn có một sợi dây kết nối vô hình nào đó. Chị tin rằng giá trị sống tích cực của con người là bẩm sinh. Chính môi trường sống nhiều biến cố đã khiến những giá trị đó phần nào lu mờ, mai một. Chỉ cần biết cách khơi gợi và phát huy những giá trị tích cực tiềm ẩn, tất cả mọi người đều có thể có một cuộc sống tốt đẹp hơn. Đó cũng chính là sứ mệnh mà Trish Summerfield vẫn ngày đêm âm thầm cống hiến với tất cả niềm đam mê và nhiệt huyết của mình. And so this is a small gift we'd like to offer you. Each Wow, one has this a is different it's gift for me before I leave. So I just pick random Yeah, one. yeah. What is it anyway? It's a positive message for you Okay, to positive focus message. on. I'd love to have one. Let's try. Okay, which one? I'm gonna try this. Okay. Okay, I'm gonna read it out for you. Bạn là một con người đặc biệt, chỉ biết nhìn và nói về những nét đặc biệt của người khác. Wow, that's nice. That's positive. Thank you so much. Vâng, thưa quý vị, đây cũng chính là thông điệp mà chúng tôi muốn gửi đến quý vị. Bạn hãy là một con người đặc biệt, chỉ biết nhìn và nói về những điểm đặc biệt của người khác. Hãy nhìn vào những điểm tốt của những người xung quanh để tất cả chúng ta cùng có một cuộc sống tốt đẹp hơn. Một lần nữa cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình Tôi Việt Nam. Xin thân ái chào tạm biệt.